Yeah. So, good afternoon, everyone. Welcome to the second class for virtual lab in chemical engineering. So, before starting, let me just give you the brief overview what we did last time. So, last lecture में आपने we learned about the flow through pipes and how to calculate pressure drop in a given pipeline through fanning friction factor calculations, right? So, તમને લોકોને the link that is provided to you, Google Drive link. So if you will check, the last lecture's material is already uploaded here. તો જે બી પીડીએફ છે લેક્ચર નોટની અનોટેડ એન્ડ નોર્મલ વિધાઉટ અનોટેશન એ ઓલરેડી અપલોડ કરેલી છે. પ્લસ ક્લાસ અનોટેશનવાળી બી પીડીએફ છે. પ્લસ there is an Excel sheet for calculation. So hope you have tried last lecture's experiment in virtual lab. If not, just try it out. And if there are any issues, do let me know. Okay. So કઈ બી પ્રોબ્લેમ હોય મને you can contact me either lectureમાં અત્યારે અથવા તો પછી પૂછવું હોય, or you can mail it to me and then we can discuss it out. Okay. Now moving forward, so we will continue the same idea, like same learning process what we did in last lecture. So we will understand flow through this pipe. So we were understanding the flow through this pipe network, right? So we studied first experiment of flow through pipe. Now we will understand flow through fittings. Okay. So let's start with the today's lecture. So આજના એક્સપેરિમેન્ટમાં what we will do, we will calculate pressure drop calculations. Pressure drop calculation કરીશું in different fittings. So ફિટિંગ્સમાં આપણે કન્સિડર કર્યા છે વેરિયસ વાલ્વ્સ જે 45 ડિગ્રી 90 ડિગ્રીના બેન્ડ 180 ડિગ્રીનો બેન્ડ ઓલ્સો. સો જે રીતે આપણે વાત કરેલી એઝ વી હેડ ડિસ્કસ્ડ ઇટ લાસ્ટ ટાઈમ. સો કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વી હેવ ધીસ હ્યુજ પાઇપ નેટવર્ક. સો in this pipe network, to design this pipe network અથવા તો જે પંપની કેપેસિટી એન્ડ પાવર સપ્લાય ડિસાઇડ કરવો છે એના માટે વી નીડ ટુ નો કે કેટલું પ્રેશર હેડ જનરેટ કરવાનું છે અને કેટલું ફ્રિક્શન લોસ જનરેટ થશે આ પાઇપ નેટવર્કમાં. સો વોટ વી ડીડ લાસ્ટ ટાઈમ વોઝ ટુ વી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઇફ વી હેવ સમ પાઇપ ઓફ લેન્થ એલ એન્ડ ડી અને એમાં ફ્લુઇડ પાસ થાય છે વિથ વેલોસિટી વી. ઓકે. So our pipeline ma fanning friction factor calculations thi we try to understand what will be the pressure drop, right? Okay. So what we understood last time, that delta P is that Darcy's Wisbech calculation, like Wisbech equation, which is 4 times F L by D rho V square by 2. Okay. Plus we also correlated it with the fanning friction factor. So we also correlated relation with fanning friction factor and Reynolds number, right? So we know the velocity, we know the pipe dimension, so we can calculate the Reynolds number rho vd by mu. Once we have this Reynolds number, we can correlate it with the fanning friction factor and calculate the pressure drop. But એ હતું straight pipe માટે. But આપણે હવે જે પાઇપ નેટવર્કમાં કન્સિડર કર્યું છે, as you can see in this image also. So અહીંયા આગળ પાઇપ જે છે આ એક સ્ટીમ નેટવર્ક જુઓ. સો ઇટ્સ લાઈક અહીંયા એક 90 ડિગ્રીનો બેન્ડ છે, ફરીથી અહીંયા આગળ પાછો બેન્ડ છે. દેર આર સમ ઇન્ટરનલ કનેક્શન્સ ઓલ્સો. પ્લસ દેર વિલ બી સમ વાલ્વ્સ ફિટિંગ એક્સેટ્રા વિચ વિલ બી દેર, રાઈટ? સો દેર વિલ બી સમ રેઝિસ્ટન્સ, સમ પ્રેશર ડ્રોપ ડ્યુ ટુ ધીસ ફિટિંગ બેન્ડ ઓર વાલ્વ્સ એક્સેટ્રા. સો આજના એક્સપેરિમેન્ટમાં વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે પાઇપમાં જે પ્રેશર ડ્રોપ છે આ ફિટિંગ્સના લીધે કેટલું જનરેટ થાય છે એન્ડ હાઉ ટુ કોરિલેટ ઇટ. સો વોટ વી ડીડ, લાઈક પ્રેશર ડ્રોપ ઇન અ સિસ્ટમ is generated due to pipe friction that we understood last time. Another is change in direction of flow, obstruction in path, sudden or gradual change in the cross section area. So as I said, like pipe network che, it won't be straight like this. You will have some bend. It might have to turn it around. So it's like 2D representation che. If you will consider in 3D, so pipe અહીંયાથી આવી શકે, then it might go up, it might turn around અહીંયા ગડી. Plus there might be some points
સેમ્પલિંગ પોઈન્ટ હોઈ શકે, કંટ્રોલ વાલ લાગેલા હોઈ શકે. સો એવરીથિંગ ઇઝ ધેર, રાઈટ. સો there are different change in the direction here, here. તો એના લીધે એક ફ્લોમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ થશે. વાલ્સ આવ્યા છે, ફિટિંગ્સ આવી છે, એના લીધે એક ફ્લો ચેન્જ આવશે. એન્ડ sudden or gradual change in the cross section area. This generally doesn't happen in a normal pipeline, but if you are considering the steam pipeline network, અથવા તો અમુક વાર let's say વેસલ એન્ટ્રી પોઈન્ટ્સ હોય છે, રાઈટ. સો વેસલ એન્ટ્રી પોઈન્ટમાં પાઇપનો ડાયામીટર સમથિંગ હશે, એન્ડ દેન જે વેસલ એન્ટ્રી પોઈન્ટ છે એનો ડાયામીટર માઇટ બી સ્લાઇટલી હાયર. તો એ પોઈન્ટ પર અહીંયા ઘડી યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે નાવ સડન એરિયા ચેન્જ થઈ ગયો છે. સિમિલરલી ફોર સ્ટીમ નેટવર્ક, જે બી વેક્યુમ ઇજેક્ટર વગેરે છે, દેર આર ધીસ વેક્યુમ ઇજેક્ટરમાં you will have this kind of a change in the cross sectional area, right? So cross sectional area ma change થયો છે. So this all reasons leads to change in the pressure value inside your pipe. તો એના લીધે બી એક પ્રેશર ડ્રોપ જનરેટ થાય છે. સો બેસિકલી શું થાય છે, આ જે બી ચેન્જીસ છે, બી ઇટ બી ડાયરેક્શનલ ચેન્જ, બી ઇટ બી ધી ફિટિંગ, or be it be the cross sectional area, mainly the velocity of fluid is changes, okay, either in direction, either in magnitude, which creates an additional pressure drop apart from the skin friction factor, right? So જે આપણે લાસ્ટમાં તમે જોયેલું કે if we have a pipe, right, and flow sorry, not this. So laminar flow ma we have this kind of a velocity profile where fluid closer to the wall will have a lower velocity due to the friction. So that is nothing but a skin friction factor જેના લીધે pressure drop આવે છે. But apart from this pressure drop, velocity changes in this 1, 2 or 3, be it be in the direction or magnitude, leads to an additional pressure drop. Okay, so sorry. So such friction losses, such friction include from friction resulting from the vortices which developed when normal streamlines are disturbed and when boundary layer separation occurs. So we will understand this sentence. This is also due to the obstruction present in the line flow, which are band, T, control valve, etc. So what is happening? If you will see, આ એક control valve માં stream નું example છે કે what let's say fluid is coming from this inlet and is going out in here. So normally if pipe is undisturbed, કોઈ બી band કે નથી, તો you will have a smooth velocity profile, right? If it's a turbulent flow, you will have a flat velocity front. But જે બી આ band are, so bend in the pipeline because of the control valve. So you can see આ જે flow direction છે એ change થાય છે, as well as flow velocity જે છે, velocity profile in this control valve also changes. So if you will see આ જે blue and green line છે, that denotes different velocity profile, velocity streamlines. તો because of the obstruction in this control valve, અથવા તો જે અગર 90 ડિગ્રીનો બેન્ડ હશે, તો નોર્મલી જો પાઇપમાં વેલોસિટી પ્રોફાઇલ આ રીતની હશે, તો અહીંયા ઘડી it will be different, right? So change in the velocity profile due to this obstruction also leads to an additional pressure drop. Now there are many fittings, okay? So some fitting friction loss might be slightly slight value. For some fitting friction loss will be a higher value. So what are these different fittings that we are talking about? So what you will define as a fitting? So any component which is used for a connection, control or redirect of your piping network is called as a fitting, okay? So જે common example છે fitting માં, so there are 90 degree, 45 degree elbows. So you can see here. So if you haven't been to industry, તમે industry visit નહીં બી કરી, તો બી if you will see the pipeline network in your home also, જે ઘરમાં pipeline network છે,
એમાં બી તમે લોકો આ બધા ટાઈપની ફિટિંગ્સ જોઈ હશે, 90 ડિગ્રીના બેન્ડ જોયા હશે, ટી જોઈ હશે, 45 ડિગ્રીનો બેન્ડ. These are very common પાઇપ નેટવર્ક ઇક્વિપમેન્ટ, લાઈક પાઇપ નેટવર્ક ફિટિંગ્સ, રાઈટ, જે ઘરમાં પણ અવેલેબલ હોય છે. સિમિલરલી ઇન ઇન્ડસ્ટ્રી ઓલ્સો સેમ કાઇન્ડ ઓફ ફિટિંગ્સ આર અવેલેબલ. સો ધીસ એલ્બોઝ, there is this ટી, જે ફ્લો સ્પ્લિટ કરવા માટે અથવા તો કમ્બાઈન કરવા માટે યુઝ થાય છે. સો એક ટી પોઈન્ટની જરૂર ક્યારે પડશે? ઇફ યુ વિલ થિંક અબાઉટ ઇટ, જ્યારે બે સ્ટ્રીમ મિક્સ થાય છે તો મિક્સર્સ જે હોય છે, અથવા તો એક ફ્લો આવી રહ્યો છે અને એને બે ઇક્વલ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવું છે, એક કોઈ સ્ટોરેજ ટેન્કમાં જઈ શકે, બીજું રિએક્શનમાં જઈ શકે. સો એ બધા માટે ટીની જરૂર પડી શકે. વાલ જે છે, સો વાલ ફ્લોને રેગ્યુલેટ કરવા માટે આવે છે. આઈ એમ નોટ શ્યોર વેધર યુ ગાઈઝ હેવ બીન ટુ ધીસ પ્રોસેસ કંટ્રોલ કોર્સ ઓર નોટ, બટ થોડી સ્લાઇડ્સ મેં રાખી છે જેમાં વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ વાલ્સ અને એનો પર્પઝ શું હોય છે, રાઈટ. સો ધીસ આર ધી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ વાલ્સ વિચ આર યુઝડ ઇન ધી ઇન્ડસ્ટ્રી. રિડ્યુસર થઈ ગયા, કપલિંગ થઈ ગયા. સો this couplings, this fittings, these are kind of a screw fittings. Same type ni fitting that might be there, that could be a welded fitting. Okay, so screwed fitting and a welded fitting na લીધે બી different pressure gradient generate થતા હોય છે same type of fitting માં. So instead of screwed 90 degree band, let's say you have a welded 90 degree band. So pressure drop in screwed versus welded, આ બંનેમાં પ્રેશર ડ્રોપ છે એ ડિફરન્ટ હશે. ઓકે, this will be different. So we will also learn about that, right. Now coming to this important aspect. So mainly the major pressure drop that comes from the system is through valve, and there are multiple, and valve has a very important purpose in this complete pipe network, or as a for any process in a chemical industry, right. So what are these valve used for? valve નો purpose શું છે? તો તમે જો પ્રોસેસ કંટ્રોલનો સબ્જેક્ટ આવી ગયો હશે, then you might know કે આપણે valve સિસ્ટમમાં કેમ વાપરીએ છીએ. So basically to control flow in your system, to start or stop the flow, valve use થતા હોય છે. So for example, let's say આપણી પાસે એક રિએક્ટર છે અને આ રિએક્ટરનું જેકેટ છે. રિએક્ટરના જેકેટમાં there is this hot water coming in to maintain the reactor temperature. So this is a thermocouple, okay, which measures the temperature of inside of the reactor. Okay, so to maintain the reactor temperature, jacket માં hot water inlet છે, okay, that will go out. So let's say our desired set value is somewhere around 300 Kelvin. Okay, T is equal to 350, slightly higher temperature. Okay, 350 Kelvin પર આપણે મેન્ટેન કરવાનું છે. તો એના માટે જે ફ્લો કંટ્રોલ છે, so the temperature inside the reactor is coupled with the hot water flow in the jacket. Okay, so if the reactor નું temperature down જશે તો hot flow inlet વધી જશે, hot water flow rate વધી જશે to maintain the temperature of 350 Kelvin. If temperature goes beyond 350, let's say 355 જતું રહો, then controller જે છે એ ફ્લોને ઓછું કરશે so that temperature maintain રહે. Similarly for a pressure vessel, let's say there is a tank, storage tank છે અને એનું certain pressure value પર storage થઈ રહ્યું છે. It could be this way. So generally storage vessel ના pressure maintain કરવા માટે nitrogen gas use થતો હોય છે as a top medium. Petroleum refineries વગેરેમાં જ્યાં oil storage થતું હોય છે, and since nitrogen is inert, so it reactive નથી, so there is this N2 gas inlet, and this you can say is a vent.
Okay, so અહીંયા આગળ there is this pressure transmitter. Okay, you will have this two valve, एक inlet पर एक outlet पर. So these valves are also connected through the pressure transmitter. If system pressure goes down, to maintain the pressure, inlet valve will open and pressure maintain thase. If let's say due to weather condition system temperature જે ટેન્કનું છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું and there are fumes vapors generated, એના લીધે પ્રેશર સિસ્ટમનું વધી ગયું છે ટેન્કનું, સો આઉટલેટ વેન્ટ ઓપન થશે to maintain the pressure of the system, right? So this is the purpose of valve, and which are so these are the simple example that I have given. But in a process plant, so let's say to maintain the flow rate, કોઈ constant flow rate પર આપણે reactant કે product ને કાઢવાની છે, so we will use a flow controller જે control valve સાથે connected રહેશે through the instrumentation અને એક constant flow maintain થયા કરશે. Similarly distillation column નું pressure maintain કરવું છે, so for that we will use pressure control valve જે vent સાથે connected હશે, or the reactor pressure or the temperature of heat exchangers, etc., right? So control valves are essential elements for us as a chemical engineer, okay? But they are also major source of a pressure drop in our system. So what are different types of control valves that are used? So I have listed the common type of control valve. Obviously there are, apart from this, there are multiple subclass also of control valve a same category ma, okay? So one is you have a butterfly valve, which is generally open and shut valve, okay? So why butterfly? Because it's shaped like a valve shape is like a butterfly, so it's for easy on off, tight shut off and tight shut off and easy on off માટે use થતો હોય છે, which gives a least resistance to the flow and pressure drop જે છે minimum હોય છે. Then there are check valves. Check valve is for one directional flow only. If you want only one directional flow, as you can see here, flow will fluid can pass through in this direction only. If fluid will come from this direction, the gate the checkpoints will close and it cannot flow. Then you have gate valve, which are most commonly used as a on-off valve, okay, and globe valve, which are majorly used as a control valve. Okay, so globe valve gives you a better accuracy over flow control, okay, while gate valve are for a tight shut off and shut on conditions, like shut off and full on condition, okay. So there is a least resistance to flow when fully open, but they are not easy to operate, so that's why they are not used as a control valve but as a checkpoint valve to just shut the flow or to let it fully open, okay. While the globe valve gives you a better flow control, that's why they are used as a control valve, okay, and but because of that they gives a larger resistance to flow. So as you can see અહીંયા આગળ કઈ રીતે જાય છે કે flow જે છે એ completely directionally change થાય છે, from it is obstructed at one point, then it has to go through this and then go through this. So because of that the higher resistance is created. That's why globe valve has a larger resistance, but they have a better control efficiency. Then another type of on-off valve is a ball valve. So if you will see normal tap water જે આપણા ઘરના છે, they are also of ball valve. તો ball valve જે છે I think તમે લોકોએ જોયા જ હશે જે ઘરના tap છે, these are of this type. So it's basically either on-off અથવા તો slight flow control, okay. Now so be it be the control valve or જે different fitting જોઈ એના લીધે pressure drop generate થશે, તો why to compute the pressure drop? So similarly જે last time આપણે સમજ્યા કે to find the pump or compressor capacity, okay, how much pressure head pump should generate or how much pressure head compressor should generate, we should know कि pipe network માં કેટલું pressure drop થવાનું છે, okay. Prevent cavitation, again cavitation is a part of pump. If pressure drop outlet માં વધારે low થઈ જશે, like then chances of cavitation, chances of vapor bubble formation
at a lower pressure are there. So એના લીધે cavitation થશે. To optimize the energy efficiency, so one can say કે if pipe માં pressure drop થવાનું છે, so let us put a very high capacity pump, then આપણે pressure drop ની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, but then એ pump જે છે એ higher power consumption કરશે, right? So we don't want that also. So for that we need a optimum pump sizing, optimum pump power calculations, okay? And to also avoid under design of the pipe system. So this is basically related to the safety system, okay? Now, so what we understood last time, key as I said that we related the pipe's pressure drop delta P through this Darcy-Weisbach equation, which was delta P is 4 times fanning friction factor characteristic length by D into rho V square by 2, okay, right? So this was for straight pipe. Now if we want to calculate, આપણે calculate કરવું છે કે pressure drop હવે આ fitting માં કેટલું આવ્યું, and we want to relate it to this equation, this Darcy-Weisbach equation, right? So let's say, so first method is, so there are two approaches. One is this equivalent length method, so this is the first method, and second method is K method. So that is nothing but we will come to that, but it's finding a K constant for a fitting and એના પરથી pressure drop calculation થાય છે, right? So equivalent length method માં શું થાય છે? So what is equivalent length, L equivalent? First let's understand that this L equivalent is equivalent length of a fitting. So let's say we have one fitting, 190-degree elbow. And pressure drop generated due to this 90-degree elbow is 2 kilopascal. Okay, so between 0.1 and 0.2, 2 kilopascal pressure drop is generated. Now equivalent length of a fitting states that same pressure drop generate કરવા માટે what should be the pipe equivalent pipe length જે આપણને delta P of 2 kilopascal આપશે, right? So let's say because just આટલા 90-degree band માં આપણને 2 kilopascal નો pressure drop મળી ગયો, so એના equivalent પાઇપની લેન્થ જો હું સ્ટ્રેટ પાઇપ કન્સિડર કરું તો પાઇપની લેન્થ કેટલી હોવી જોઈએ જેથી કરીને મને 2 kilopascal નું pressure drop મળશે, right? So let's say that length comes કે around 3 meter, okay? So કે 3 મીટરની જ્યારે આપણે પાઇપ લઈએ ત્યારે 0.1 અને 0.2 વચ્ચે 2 kilopascal નું pressure drop આવશે. So this 3 meter is nothing but a equivalent length for our 90-degree elbow, okay? So pressure loss in a fitting are usually represented in terms of the equivalent length, which is the length of a straight pipe that offers the same resistance to the flow as offered by a fitting, okay? So that is a concept of equivalent pipe length. So the equivalent length method છે to compute the delta P, એમાં what we do, we find equivalent length of a pipe અને એને આપણે આ Darcy-Weisbach equation માં મૂકીશું so that we can compute the delta P. Now generally જે બી fittings હોય છે એના માટે the specification, if you will look at the specification of those fitting, જે બી manufacturers હોય છે they provide this L equivalent data. So example, for a 90-degree elbow 30 times pipe diameter is your equivalent length. So that means L equivalent by D, sorry, what happened?
I think it went away. Sorry, I think it went away. Yeah. Anyway, તો what we will do, આપણે ફિટિંગ માટે L ઇક્વિવેલન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું અને L ઇક્વિવેલન્ટ આપણે ડાર્સીસ વિસ્બેક ઇક્વેશનમાં મૂકવાનું છે સો દેટ વી કેન કેલ્ક્યુલેટ કે એ ફિટિંગના લીધે પ્રેશર ડ્રોપ કેટલું જનરેટ થયું હશે. સો જનરલી જે બી સ્પેસિફિકેશન્સ હોય છે પાઇપ્સ વગેરેની અથવા ફિટિંગ્સની એમાં L ઇક્વિવેલન્ટ બાય ડીનો એક રેશિયો હોય છે. સો અહીંયા આગળ એક્ઝામ્પલમાં આપ્યું છે કે 30 પાઇપ ડાયામીટર ફોર 90 ડિગ્રી એલ્બો. So L equivalent by D is generally 30. So that means if pipe diameter આપણો 2 મીટર લાઈક નોટ 2 મીટર લેટ્સ સે 0.5 મીટરની પાઇપ છે 0.5 ડાયામીટરની તો 90 ડિગ્રી એલ્બો માટે L equivalent will be 30 times 30 into 0.5. Okay, so that will be our equivalent and જે આપણે ફોર્મ્યુલામાં મૂકીને we can compute the pressure drop, right? So that is one method. And then second method is K factor method or resistance coefficient method. So actually this both method, equivalent length method and a K factor method, they are both related. So આપણે શું જોવું ડાર્સીસ વિસ્બેક ઇક્વેશનમાં ડેલ્ટા P is equal to 4 times F L by D rho V square by 2, right? So if we convert this, so just generally this rho V square by 2 represents the pressure head, right? So this friction factor into L by D એને આપણે constant K ના ટર્મમાં represent કરીએ. So that is nothing but your K method, which is where pressure drop is calculated K times rho V square by 2, right? So આ મેથડમાં શું છે, we have to find the K value for all the fittings. So K is referred as a resistance coefficient, that is the K resistance coefficient, right? It is so it defines the number of velocity head. Rho V square by 2 is the velocity head. Okay, so K times the velocity head will be your pressure drop in a system. Okay, and so generally the K value, from where to get this K value? So same જે equipment specifications હશે, piping specification હશે, બી ઇટ બી વાલ, તો એ વાલમાં ઇક્વિવેલન્ટ કે ફેક્ટરની વેલ્યુ જનરલી આપેલી હોય છે. સો જ્યારે વાલ મેન્યુફેક્ચર થાય છે, સો ધી મેન્યુફેક્ચર વિલ પુટ ઇટ ટુ વેરિયસ ટેસ્ટિંગ મોડ એન્ડ વિલ કમ્પ્યુટ ધી ઇક્વિવેલન્ટ કે વેલ્યુ, રેઝિસ્ટન્સ કોએફિશિયન્ટ વેલ્યુ દેટ વી કેન યુઝ ટુ ફાઇન્ડ ધી પ્રેશર ડ્રોપ થ્રુ દેટ વાલ, રાઈટ? સો ઇટ અકાઉન્ટ્સ ફોર પાઇપ ફ્રિક્શન ઇન ઇનલેટ એન્ડ આઉટલેટ. સો ઇન લેટ્સ સે આ કંટ્રોલ વાલમાં સો જે કનેક્શન્સ પાસે 0.1 and 0.2 પાસે જે બી ફ્રિક્શન હશે it will account for that. Change in the direction of flow, so we saw that image, right? Ki within the valve flow direction was changing, we were getting this S kind of a profile. So that obstruction due to the valve stem etc, or sudden or gradual change in the cross section area. So all things are accounted in this K factor method. Now one thing is to consider that in previously we had included fanning friction factor F. So generally fanning friction factor is જે આપણે last time check કર્યું કે fanning friction factor is related to the Reynolds number, where we can relate fanning friction factor and Reynolds number through various equations, right? So અહીંયા આગળ delta P in the equivalent method is also dependent on the fanning friction factor, right? But અહીંયા આગળ fanning friction factor આવતો નથી. Why? So in the K factor method, resistance coefficient method, what we assume is that pipe friction in inlet and outlet straight portion of valve or fitting is very small compared to the other three. So આ જે ત્રણ reason છે, this 1, 2 and 3. So pipe friction in the inlet and outlet, this at 0.1 and 0.2 are much less compared to these three reasons. Because of that, we will avoid the pipe friction at inlet and outlet. Okay.
since that is avoided, so since fanning friction factor and Reynolds number are mainly related to pipe friction, K can be considered to independent of both. So that's why જ્યાં આપણે modification કરી શક્યા, because see L by D equivalent, this will remain same for a particular fitting, right? જો આપણે જો કે let's say 90 degree elbow માટે L by D 30 નો રાખ્યો, તો for a fitting it will remain same, but F ની value change થશે. પણ હવે આપણે શું કીધું કે we are assuming that at a inlet and outlet of the portion of the wall or any fitting, the friction losses છે that are very less, so we can assume it to be constant. So that's why જે 4F times L by D છે આપણે એને K માં convert કરી શકીએ, right? So that is this. So that's why K is treated as a constant for any given fitting under given flow condition. Okay, so that is one thing to understand. Now, so as I said, like for any fitting K ની value આવશે ક્યાંથી? So engineering reference હોય છે અથવા તો manufacturing data હોય છે, ત્યાં either K ની value અથવા તો L equivalent ની value આપી હશે. For a turbulent flow, K and L equivalent are relatively constant, okay, since fanning friction factor will not vary much. But જ્યારે laminar flow ની વાત કરીએ, તો laminar flow માં we understand that fanning friction factor is 16 by RE, right? So it's inversely proportional. So friction factor value will change with the Reynolds number in the it is dependent much on the Reynolds number, right? So that's why if we are in a laminar region, we should consider the friction factor, but if we are in a turbulent region, friction factor can be avoided, right? So if you will see last time the Blasius equation જે આપણે turbulent region માં જોયેલું, that said that F is nothing, fanning friction factor is 0.079 RE raised to minus 1 by 4, right? So see અહીંયા આગળ minus 1 by 4 power છે અને અહીંયા આગળ 1 ની power છે, okay? So that's why in turbulent region this friction factor no contribution can be neglected, but here when you are in a laminar region you have to consider the fanning friction factor also, okay? And now this K and L equivalent value, it will vary depending upon pipe type, fitting type, different valve type. It will also vary if we have a welded versus screwed fitting, right? Okay, so both K or L will change, L equivalent will change depending upon whether it's welded or whether it's screwed, right? So I concept હતો. Now before starting experiment માં જતા પહેલા I'm not sure કે તમને fanning friction factor ની આપણે અથવા friction factor ની જે discussion ચાલી રહી છે, so how familiar are you with it? So for that just take small derivation કરીને I wanted to make you understand what is this friction factors. I hope તમને fluid flow માં આવી ગયું હશે, but if not, then if we want to understand what is this friction factor જે આપણે calculate કરીએ છીએ, last lecture માં બી આપણે compute કર્યું ને આ lecture માં બી compute કરીએ છીએ to find the pressure drop. So how to relate this fanning friction, like friction factor? So friction factor in general, so these are nothing but the ratio of your shear stress at pipe wall, versus kinetic energy per unit volume. Okay, so generally fanning friction ની વાત કરીએ, so shear stress
लेट्स से टाउ डब्ल्यू है जो वॉल पर शीयर स्ट्रेस है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम ऑफ ए फ्लूइड सो ये આપવામાં આવે છે rho v સ્ક્વેર બાય 2 રાઈટ જે વેલોસિટી હેડ છે so it's ratio of your shear stress to kinetic energy so if friction factor is more F is more that means your wall shear stress this part is more right shear stress more so more resistance to flow if F is less then this tau W shear stress is less compared to the kinetic energy part right so less resistant so if somebody is asked like Fleming friction factor ke koi bhi factor friction factor ne how you define so it measures nothing but the ratio of resistance to the kinetic energy of the system so friction factor વધારે છે so shear stress offered through wall to the flow is more so that's why more pressure drop if F ઓછું છે then kinetic energy system ની એટલી વધારે છે કે જો wall shear stress provide કરે છે that doesn't matter so that's why we have less resistance so less pressure drop right so this is the basic definition if कोई भी friction factor पूछे apart from that there is this derivation also જે Darcy's Wispec equation આપણે જે use કરીએ છે એનું બી એક ડેરિવેશન છે if you want I can go for that derivation or I can just go ahead with the virtual lab તમને ડેરિવેશન કરવું છે ફ્રિક્શન ફેક્ટરનું do you want yes no if yes કોઈ બી બોલી શકે મને તો I can do this derivation or else આપણે વર્ચ્યુઅલ લેબથી આગળ વધીશું એક્સપેરિમેન્ટમાં You guys want to do this derivation or should I move ahead with the experiment? Okay anyway if not then કંઈ નહીં you can try so કોઈ બી fluid flow ની બુકમાં તમને derivation મળી જ જશે so it's nothing but we have to relate this wall shear stress to area of your pipe and the pressure drop and then just થોડું rearrangement છે so let's not go for the derivation આપણે experiment તરફ આગળ વધીએ so આ experimentમાં what we will do we will compute the pressure drop in different fittings globe valve gate valve okay so this is the experiment setup in virtual lab right so before going ahead with the experiment एक practical example જોઈ લઈએ This is the experimental setup for flow through pipes and fittings. We have different types of fittings involved here. This is the globe wall. We can see the globular nature. This is the gate wall. This thing we can see the square shape. Moving on. This is a bend, a T-junction, and a union. The aim of the experiment is to find the equivalent length of each of these walls and fittings. We connect the manometer across the test wall. These are the pressure taps, and this is the manometric fluid. Ensure that the manometric fluid level is the same in both the pipes. Before the start of the experiment, ensure that the bypass valve is completely open and the main valve is completely closed. After that, switch on the pump.
Gradually open the main wall to set the flow rate. Test the flow rate on a certain ladder. The maximum dimension of the flow is the measurement for the point. Now, the water in this case is flowing through this pipe. As you can see, the difference in pressure is indicated by the change in the level in the mercury in the two limbs. This side is the side of the upstream section and has a higher pressure. This side is the side of the downstream section and has a lower pressure. The difference in the two levels indicates the pressure drop. Also note down the rotameter reading. So basically, Repeat the following step. આ એક પાઇપ નેટવર્ક છે. નાઉ દેર આર ધીસ કનેક્શન્સ લાઈક પાઇપ નેટવર્કમાં ગ્લોબ વાલ ગેટ વાલ લાગેલા છે અને દરેકના કનેક્શન પાસે યુ કેન સી મેનોમેટ્રિક કનેક્શન પોઈન્ટ પ્રોવાઈડ કરેલા છે. સો અહીંયા આગળ ગ્લોબ વાલ માટે કનેક્શન પોઈન્ટ છે. સિમિલરલી આ ગ્લોબ વાળનું અહીંયા આગળ એક કનેક્શન, બીજું એક કનેક્શન. The master taps level is this. After that, switch on the. So this is how your network will look like. આ રીતનું સેટઅપ છે જ્યાં દરેક પોઈન્ટ પર યુ હેવ ધીસ મેનોમેટ્રિક કનેક્શન્સ. સો જ્યારે આપણે ગ્લોબ વાલનો એક્સપેરિમેન્ટ કરીશું તો મેનોમેટ્રિક કનેક્શન ગ્લોબ વાલ પાસે લગાવવાના છે. ઇફ એલ્બો પાસે કરીશું તો એલ્બો પાસે કનેક્શન લાગશે, ટી પાસે તો ટી પોઈન્ટ પાસે, સો દેટ વી કેન મેજર ધી પ્રેશર ડ્રોપ એટ દેટ પર્ટિક્યુલર ફિટિંગ, રાઈટ. This is one video. This video quality is not good, so there is this another video reference link provided to you. So if you will see here also, so ideally good setup will look like this. आपल्या सगळ्यांनाच वाटतं ना की आपल्या आई वडिलांनी खुश राहावं. एप्रिल 30, 2018 मध्ये जेव्हा माझ्या कॉलेजच्या एचओडींनी माझ्या So this is how this setup looks like. So you can see દરેક કનેક્શન પાસે એક મેનોમેટ્રિક પોઈન્ટ્સ પ્રોવાઈડ કરેલા છે. સો અહીંયા આગળ this will be your ball valve. તો અહીંયા આગળ મેનોમેટ્રિક કનેક્શન છે. ઇફ ગેટ વાલ પાસે આવીશું તો ગેટ વાલ પાસે આ કનેક્શન લાગી જશે. This is the 90-degree band. This is the sudden expansion. This is sudden contraction. This is the elbow, and this is the ball valve. These all are the pipe fitting. We are giving the Like the last time, we will pump water in this flow network at a different flow rate. અને જે બી મેનોમેટ્રિક કનેક્શન છે ડિફરન્ટ વેલોસિટીઝ માટે, ડિફરન્ટ ફ્લો રેટ્સ માટે we will note down the pressure drop. અને એ પ્રેશર ડ્રોપ પરથી we will back calculate the equivalent length for that particular fitting and compute the pressure drop, right? So this is the normal setup. I mean procedure same જ છે, so you can look at it later. So coming to the experiment, so experiment માં આપણે શું કરીશું, we will start this setup at a one flow rate for a given connection, measure the pressure drop, again flow rate change કરવાનો છે, પાછું pressure drop measure કરવાનું છે. So different fittings માટે different flow rate પર delta P compute કરવાનો છે, right? And then we will back calculate through this equations and compute equivalent length of that fitting, right? So overall aim experiment નો આ છે. The theoretical part આપણે જે સમજ્યા અહીંયા આગળ પ્રોવાઇડેડ છે, and you can see here also અહીંયા આગળ જે આપણે કહેતા હતા કે ઇક્વિવેલન્ટ લેન્થની વેલ્યુ છે અથવા તો કે વેલ્યુ છે, that will be provided. So અહીંયા આગળ એક રેફરન્સ વેલ્યુ આપેલી છે ડિફરન્ટ વાલ્સ માટે, ડિફરન્ટ પાઇપ સાઇઝ પર what will be the L equivalent, right? So you can see this is for screwed fitting અને flange fitting.
એ બંને માટે અલગ અલગ વેલ્યુઝ છે, રાઈટ. એવી રીતે ઇફ ઇટ્સ વેલ્ડેડ then there will be a different value. There is one more reference provided for you somewhere. I think it's an example. So these are other references from where you can see different k values and L equivalent values for this fittings. So we will come to this example after the virtual lab setup, right? So if you want to compute the pressure drop, તમે અહીંયા આગળથી ડેટા લઈ શકો પર્ટિક્યુલર ફિટિંગ માટે. પ્રોસિજર આપણે જે ડિસ્કસ કરી એ રીતની છે. ધીસ ઇઝ આર ઓબ્ઝર્વેશન ટેબલ, જે અલગ અલગ ફ્લો રેટ પર કેટલો ડેલ્ટા પી, કેટલું મેનોમેટ્રિક હેડ જનરેટ થવું એ આપણે કમ્પ્યુટ કરીશું, એને ઇક્વિવેલન્ટ વોટર કોલમમાં કન્વર્ટ કરીશું. દેન વી વિલ કમ્પ્યુટ ધી રેનોલ્ડ્સ નંબર, ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર, અને જે આપણે ડાર્સી સુસ્બેક ઇક્વેશન છે એના પરથી એલ ઇક્વિવેલન્ટ બાય ડી કમ્પ્યુટ કરીશું, અને ઇક્વિવેલન્ટ લેન્થ ફોર દેટ પર્ટિક્યુલર ફિટિંગ આપણે પ્રોવાઈડ કરીશું, રાઈટ. સો ઇન ધીસ ઇક્વેશન Darcy Suspect equation here. So we know the delta P, we know the velocity flow rate per thi, and we will compute L equivalent by D. F we will compute from the friction factor equations. So if we are in a turbulent region, we will use Blasius equation. If we are in laminar region, F will be 16 by Reynolds number, right? So let's go to the simulation part. Perform an experiment. ડેમોમાં તમને સ્ટેપ્સ આપેલા છે કે કઈ રીતે આગળ વધવાનું છે. This is the diagram. So let's select 0.25 inch pipe diameter. આપણે check valve લઈએ કે we have a swing check valve, process fluid water and manometric fluid, let's say mercury, right? So આ વસ્તુ select કરી. So this will be your observation, the initial conditions of your experiment. Then go to the experiment. Experimental data available છે, જે વસ્તુ આપણે select કરી. Note this thing down. So let's note it down and then take some reading and find the equivalent length for this check valve. So આપણે શું સિલેક્ટ કર્યું છે? We have selected swing check valve, right? Swing check valve. Okay. Hmm. 0.25 inch diameter, right? So this much centimeter. Nominal pipe diameter, actual diameter છે 0.0092 meter. Okay. Process fluid water density, viscosity એની આપેલી છે, અને manometric fluid આપણું જે છે એ Hg છે, mercury, right? So એની density વગેરે select કરેલી છે. So now start the pump. So we have to increase the flow rate till a point where we start observing the pressure drop in this manometer, right? જ્યારે બી height difference આવશે, that means કે આ particular fitting માટે પ્રેશર ડ્રોપ આવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે આ ફ્લો રેટ પર, રાઈટ? ત્યાંથી પછી આપણે આગળ રીડિંગ લેવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. હવે અહીંયા આગળ વર્ચ્યુઅલ લેબમાં કનેક્શન ચેન્જ બતાવ નથી, આ 90 ડિગ્રી એલ્બો સાથે કનેક્શન છે, બટ આઈડિયલી ઇટ્સ કનેક્ટેડ ટુ સ્વિંગ વાલ્વ, રાઈટ? સિમિલરલી ગ્લોબ વાલ્વ પર કહીશું તો ગ્લોબ વાલ્વના એન્ડ પોઈન્ટ પાસે આપણે કનેક્શન લગાવીશું. સો ઇન્ક્રીઝ ધી ફ્લો રેટ.
So see, now we have started observing there is slight pressure drop. Okay, so let's say I take a reading of 2 lpm, add this to current reading. Let's take a higher interval, go to the 3, take it the reading. થોડા વધારે ઇન્ટરવલ પર લઈએ. સો તો યુ કેન ડિસાઇડ તમને કેટલા ડેટા પોઈન્ટ્સ લેવા છે. આપણે અહીંયા આગળ 7-8 ડેટા પોઈન્ટ લઈશું અને પછી આગળ વધીશું. Okay, so 10. Let's take one more, like few more readings at 15 and 20. Let's say 13. I think so this much readings are sufficient. So let's say I will save this. So just copy paste this data, right, and let's put it here. Okay. Right, so this much. So let's say you have તમે આટલો ડેટા પોઈન્ટ લઈ લીધા છે, you have selected this much data point, right? So first જે છે we know the flow rate, આપણે મેનોમેટ્રિક હેડ ખબર છે, so flow rate ને કન્વર્ટ કરો ફ્રોમ લીટર પર મિનિટ ટુ મીટર ક્યુબ પર સેકન્ડમાં. સો આપણે એ કન્વર્ઝન એપ્લાય કરેલું છે, રાઈટ.
Then compute the velocity. So velocity is flow rate divided by your area. અને એરિયા કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ થયો છે? π/4 d સ્ક્વેર, જે આપણે એકચ્યુઅલ ડાયામીટર કન્સિડર કરવાનો છે. ઓકે, સો ડોન્ટ ફોરગેટ ધીસ. So this we have selected is a pipe nominal diameter, but actual diameter is the inner diameter that we have to select for the calculation, right? Compute the velocities. Then J manometric head आयु. So H1 minus H2, but this is in terms of the mercury. અને આપણે જો જોઈએ છે pressure drop H જે છે in terms of water head. So for that we will do this conversion, which is rho manometric fluid minus rho water divided by rho water, right? So જે આ ઇક્વેશન છે અહીંયા ઘડી, this conversion we have used. So જ્યાં manometric head ને આપણે water head માં convert કર્યું છે, right? That compute the Reynolds number. Now see here the Reynolds number is above 4000. That means we are in a turbulent region, right? So we can use the Blasius equation where F is 0.079 divided by Reynolds number is to 0.25. Okay. So compute it for all the points. બધા point માટે compute કર્યું. Now we want to find L equivalent by D. So we will just rearrange the Darcy-Weisbach equation where L by D will become this. So you have to do this rearrangement where so where it went, yeah, so from here only, so L by D can become so it will be, sorry, I think so if you will rearrange this formula, આપણને શું મળશે? L by D is delta P into 2 by 4F rho V square, right? Now આપણી પાસે વેલોસિટી છે, ફેનિંગ ફ્રિક્શન ફેક્ટર આપણે કમ્પ્યુટ કર્યું, અને ડેલ્ટા પી જે છે, સો રાઇટ નાઉ delta P, but we don't have delta P. We have computed pressure head, water pressure head, right? So that we can convert it. Delta P ને આપણે લખી શકીએ, delta P is H rho G, right? So if you will substitute this here, then rho will cancel out and you will get rho into G divided by 2F V square. Okay. So sorry, rho will cancel out and GH by 4F V square, right? So this conversion is achieved here, right? So that equation is put here, and we are doing 2 times G into velocity, into HF, a water meter head ma છે, divided by 4 fanning friction factor into velocity square, and then you will get a equivalent length. Now for a lower pressure, what you will observe ki for a lower pressure drop, you can see L equivalent is slightly different, but for a higher pressure drop, so you are getting near about value. So આપણે મલ્ટિપલ ડેટા પોઈન્ટ્સ પર કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડશે. ફોર મલ્ટિપલ ફ્લો રેટ્સ યુ હેવ ટુ કમ્પ્યુટ ધીસ L equivalent by D, અને એનું જે એક એવરેજ વેલ્યુ છે that we will consider as the average equivalent length of a particular fitting, right? L equivalent by D. So यहाँ गड़ी, since we have a few data point and there will be fluctuation at a lower flow rate value, that's why we are getting a different value. We are getting a difference in a particularly at a lower flow rate. But as we will move towards the higher flow rate पर જેટલા વધારે data points હશે, this fluctuation will go away and we will get fluctuation somewhere around mean value, right? So આપણે એક fitting માટે કર્યું. Now you will see આપણી પાસે બીજા બી ઓપ્શન છે અહીંયા આગળ.
setup now. So instead of we selected check valve, you can try globe valve, half open, full open, gate valve, T line, T branch, elbow, and then you can compare key which has the highest L equivalent. So see, L equivalent by D જેટલો વધારે હશે, that means that fitting is offering more resistance, because same delta P માટે આપણને more equivalent pipe length જોઈએ છે, right? So if L equivalent for, let's say, gate valve comes 20 and for your globe valve is 30, that means obviously globe valve માં વધારે resistance છે. Now half અને full માં શું difference હોવું જોઈએ? કોનામાં વધારે આવશે resistance? Half open માં, right? Because half block છે તો વધારે hindrance આવશે flow માં. So you can try all these fittings and then have a comparison of L equivalent by D for all of these fittings, and then tabulate which kind of a fitting will give you a more resistance, right? So that you can do on your own. And let's say once we have this information, so આ experiment પરથી આપણે કર્યું શું? We computed delta P and આપણે backtrace કરીને L equivalent find કર્યો, right? But in actuality what we have is that for a given fitting or for a given bend, for a given 90-degree elbow or a given valve, we will have this either K equivalent data or L equivalent by diameter value, and we want to compute what will be the pressure drop because of this particular fitting, right? So in that case આપણે ઇન્ફોર્મેશનનો યુઝ કરીશું અને પ્રેશર ડ્રોપ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. સો એના માટે એક એક્ઝામ્પલ પ્રોબ્લેમ રાખેલો છે. So if you want to try it out, so calculate the total pressure drop in a pipe system which has two 90-degree elbow, one gate valve and one T point, right? A pipe flow condition આપેલી છે, and then we know L equivalent and K ની value આપેલી છે. So first we will try out with the L equivalent method. Okay, L equivalent method we will try it out. So I have selected this data L equivalent K no from this website. You can check. Originally you should go for a standard reference, standard કોઈ bookનું reference, અથવા તો particular fittings માટે જે manufacturer હશે એની ડેટા શીટમાં વેલ્યુઝ આપેલી હશે. So you should go for that value. If not, then go for a standard book. See, generally common piping size માટે you will get this K and L equivalent value, and from that you can compute the pressure drop in your system, right? So first computing through L equivalent by D method, right? So L equivalent, what will be? It will be L equivalent 1, which is due to elbow, L equivalent 2, which will be due to gate valve, and equivalent length due to T point, right? So 3 equivalent length આવી જોઈએ. So we have two 90-degree elbow, so 2 times 90-degree elbow માટે L equivalent value 30 છે, તો 30 into, so see we have L by D ની value, so into diameter is given as 0.1 plus gate valve માટે 8 ની value છે, 8 into 0.1 plus T point માટે, તો 60 into 0.1, right? So if you will compute, this will come around somewhere 12.8. So equivalent pipe length because of this fitting is 12.8. So total length of your system કેટલી થશે? L total will be L actual plus L equivalent. L actual છે આપણી પાસે 50 મીટર, 50 plus 12.8, right? So this is 62.8 meter. Then you can compute the other delta P. So delta P is 4 times F L equivalent by D into rho V square by 2, right? But sorry, not L equivalent, L total, because we are computing it for a total pipeline. So 4 F ni value, fanning friction factor is given for the, okay,
so 0.005. L total came to be 62.8, diameter is 0.1, density, this is water, so 1000. Velocity is given as 2, so 2 square by 2. And if you will compute delta P, so I think આ આવે છે somewhere around 25.12 kilopascal. Okay, this is one value. Now second method is K method, right? K factor method. So again, K total we can compute for all fittings, so that can be the summation of K1, K2, K3. So this is given 0.3, 0.15 and 1.8, right? So we have two elbows, so 2 times 0.3, 0.15 and 1.8, so 2.55. Now pressure drop due to this fitting, sorry, so pipe માં fitting ના લીધે જે pressure drop આવશે delta 2 through fitting, એ આપણે કઈ રીતે compute કીધું, K rho v square by 2, right? And K ની value आई 2.55, so you can substitute that and velocity value and you will get somewhere around this value. Okay, now delta P in pipe, again fanning the Darcy-Weisbach equation use करवानु છે, so 4 times F L by D rho v square by 2. Okay, but here L will be actual pipe length, okay, not the equivalent length, not the total length. So this is 0.00, what was the value, 005. See, this is important. Now you are using K method, so this is actual pipe length by 0.1, 1000, 2 square by 2. Okay, so our value somewhere around, I'll say, I think 2 into 10 to the power 4 Pascal. So your total pressure drop delta P total will be delta P due to pipe plus pressure drop due to fitting, and this is somewhere around 25100 atla Pascal, so 25.1 kilopascal, right? So एक value K method थी अपनी पासे आ value आई અને equivalent length थी 25.12. So these are near about equal, but yeah, obviously it will depend upon which method you use and either L equivalent or K value and how accurate these values are. Okay, so K value માં આપણે શું કર્યું, we considered that fanning friction factor doesn't play role, friction factor does not play a significant role, so આપણે એને avoid કર્યો. But L equivalent માં we include friction factor into the calculations, right? So depending upon method you select, there will be a slight difference, but if both the values are computed correctly for your fittings, then તમારો આન્સર છે નિયર અબાઉટ સેમ આવવો જોઈએ બંને મેથડથી, પછી રિગાર્ડલેસ તમે કઈ મેથડ યુઝ કરો છો, રાઈટ? સો ઇફ યુ નો ધીસ, like if you have this L equivalent or K factor data for your system, then you can compute the pressure drop in your pipe system because of this fitting also. So last lecture માં we understood કે if pipe ના આપણને length diameter ખબર છે, then Reynolds number થી what will be the friction factor and એનાથી આપણે straight pipe માં કેટલું pressure drop હશે એ compute કર્યું. This time because of the fittings જે લાગેલી છે શું pressure drop હશે. So combine these two and you will get a delta P in your complete pipe network, right?
So this was the today's experiment. Uh, you try out different fittings and then have a comparison કે કઈ ફિટિંગમાં કેટલો પ્રેશર ડ્રોપ આવે છે, કોનું L equivalent length વધારે છે. Then you have a better comparison. Okay, this fittings gives more resistance, this fitting gives less resistance, right? So this is from my end for today's lecture. If you have any doubt, go ahead and ask. If कोई doubt है or you want to try it, this experiment in virtual lab, you can try. And if you are facing any difficulty, I can help you. Can anyone confirm, like कोई help જોઈએ છે કે should we end today's lecture? Nigel, do you have any doubts? No, that's Okay. So should we end today's lecture, guys? I haven't got any confirmation. Okay, then I will end today's lecture. Let me stop the recording.